Following your escape plan, Brian climbed into the ventilation ducts, but then he came across Kurgan's decapitated body. He found the head and tried to hide it by sticking it into a furnace, which turned on when he closed the door. The head was reduced to ashes And then he came home to Daddy. Even after dying, that psycho's managed to screw everything up for me. Now how do I escape? The cards are in your favor. Improvise. Come on already, Gabbo. Can you stop it with that line, please? Improvise. You and Kurgan are almost the same height, and you have the same build. What would happen if they found his beheaded body dressed in your clothes tomorrow? What? I can't do that. Kurgan's back is hairy as an ape. They'll recognize him in a second. Do some hair removal. What about his freaky long fingernail? They'll know it's Kurgan as soon as they see it. Trim it. And I have a tattoo on my ass, and he doesn't. Draw one on him. What about his blood type, his shoe size, his DNA? Go to Bennett's office and switch the medical files. Try to think on your toes, Brian. You know, in the end, it'll turn out you're right. Kurgan's body could pass for mine. If I switch his medical records with mine, cut off his disgusting fingernail, copy the tattoo I have, well, near the small of my back, wax his shoulders, and set things up in such a way that they decide not to look for his head or suspect foul play when they can't find it. That way they'll think the dead body's mine and... Nobody looks for a dead man. But make it snappy, Basco. Remember, either you're escaping at 12 midnight or you're not escaping at all. Co miało być po wejściu do kasyna? What came after entering the casino? Go into the air ducts through the vent. Jeśli chodzi o tatuaż, który muszę narysować na ciele Kurgana. About that tattoo of mine that I have to draw on Kurgan. Skoro jesteś taki spec od tych artystycznych pierdół, czemu go nie namalujesz? Since you're so good at that artsy-fartsy stuff, why don't you paint it? Forget it. I don't see myself looking at you on all fours and me painting Kurgan's behind. Well, that's kind of the idea. No way. $1 miliard, $2 miliardy, 37 milionów dolarów. Miałem zaoferować ci ciężarówkę Forsy, twoja strata. I was gonna offer you a truckload of cash, your loss. Okay. Masz coś, co może udawać tatuaż? Do you have anything that might pass for a tattoo? No. But I'll listen to any and all ideas. Add $1,000 to the $2,000 I already owe you. Done. In the third drawer of my cabinet, there are some artist pens. Grab a 0.005 and it should pass. Too bad I don't have a 0.037. I love deals with friends. You know, I'm not going to bug you anymore about this tattoo business. My unstable mental health will thank you for that. Czemu muszę czekać z ucieczką do północy? Why do I have to wait to escape right at midnight? Because it is right then that the guards by the entrance change shifts. You'll have a little more than 37 seconds to slide down the cable with no fear of being seen. We'll talk later, Gabbo. Okay, but if we don't see each other by March 6th, 2037 at 12:37 p.m., start ironing the money. Well, like Gabbo says, I'll have to improvise. Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Runaway, przewrotny los. A ogólnie rozpoczęliśmy rozdział 4, czyli musimy przygotować ciało Kurgana tak, żeby wyglądało na nasze. No dobra. Przedmioty, które miałem w rozdziale 2 pozostały w moim ekwipunku. Mamy zwłoki Kurgana, czyli prawdopodobnie jest to plan działania. Otrzymaliśmy też pióro, no tak, skoro markera już nie mamy w ekwipunku, to pióro na pewno nam się przyda. Rozejrzyjmy się w takim razie. Czy coś się tutaj zmieniło i czy będą jakieś nowe opcje dialogowe z Ernim? Cool. Hey, Ernie. Hold on, Basco. What was all that yelling at Kurgan about? Nothing. We were just playing, hide and go seek. Oh? It's hard to believe you two get along. What do you need? Co sądzisz o ludziach w Happy Dale? Co z Chuckiem? No właśnie, pobili się. What about Chuck? What a moron. Yeah, but where is he? Far away. And I hope he doesn't come back,
or this time he'll be cleaning the floor with his tongue. Co sądzisz o ludziach w Happy Dale? Zawsze pozwalasz nam robić co chcemy. Czy to nie przeszkadza w naszym leczeniu? You always let us do whatever we want. Isn't that bad for our healing process? Maybe, but I'd rather see you happy than sane. Okej. Na te tematy nie będziemy się wypytywać, ponieważ... What do you think about the people at Happy Dale? The employees or the patients? Wydaje mi się, że będą te same opcje. Czytam odpowiedzi, które były ostatnim razem. O nikim dajmy temu spokój. None of them. Let's just forget it. I'm gonna take a little walk. Be good, if you can. Ale to co zauważyłem, że te drzwi są teraz otwarte, mamy zielone światełko, wcześniej były zamknięte. This is Dr. Reset in Kurgan's room. Whoa, looks like that psycho doctored up his bed to make it look like he's lying under the blanket. That way people will think he's sleeping and won't notice he's gone. In that case, I'd better not go in. Nie mogę wejść do środka. That's Dr. Reset in Kurgan's room. Well, it's Dr. Reset's now, I guess. No dobra, skoro tam nie mogę wejść, wejdźmy zatem do swojego pokoju i porozmawiajmy z tym mimem. O, Look at him. He wants to play charades again. Marcelo. He's using his mime technique to imitate a human statue so that we can play charades. It won't get me anywhere, but all right. Edward Nożycoręki, Wściekłe psy, Pulp Fiction, Lot nad kukułczym gniazdem, Witaj nam, Mr. Marshall. Nie mogę dalej grać na razie. Nic mi to nie mówi. Pulp Fiction? Deszczowa piosenka, deszczowy taniec, zostanie kuszenie Chrystusa. Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków, piosenka w kukułczym gnieździe. Singing in the rain. Pozostać żywym, gorączka sobotniej nocy, 7-letnie kukułcze gniazdo, Dirty Dancing, tercet egzotyczny. Dirty Dancing! Nie? Nie trafiłem? The Tony Manero Foundation. The 7-Year Cuckoo's Nest. Saturday Night Fever. Pół żartem, pół serio. Mocz nad kukułczym gniazdem, słomiany wdowiec, goło i wesoło, złote jaja. Jaka sznupa śmieszna. Full Monty. Golden Ball. The 7-Year Itch? Jest 2-2, to jest na pewno Matrix. Matrix. 3-2, Nosferatu, Dracula, Brama Cappoli, powrót doktora Benetta, lot nad wampirzym gniazdem, gwałt. Nosferatu? Lot nad żurawym gniazdem, Confinflas Toreador, Karate Kid, Karate Kimura, Różowe flamingi. Karate Kid. Okej, Spider-Man. Widzę po tej postawie. Spider-Man. Dym, 007 kukułka, która mnie kochała. W tajnej służbie jej królewskiej mości, jej zwentura psi detektyw. Paląc czekam. Dziwna postawa. Ale nic mi to nie mówi. Ace Ventura, Pet Detective. 007, on Her Majesty's Secret Service. Czyli ile jest? 6-4, prawdopodobnie. Krzyk wolności. Gra pozorów, legenda Tarzana. Pomocy. Legenda Tarzana. Greystoke, The Legend of Tarzan. Rocky. Rocky. To już było, Matrix. Matrix. Dobra, wydaje mi się, że już się te pozycje zmieniają. Nie mogę już grać dalej. I can't play anymore. See you around. I tak wydaje mi się, że więcej zgadłem niż nie zgadłem. That one's Marcelo's. Czy coś się tutaj zmieniło? Chyba nie. W dalszym ciągu to wszystko wygląda tak samo, ale zobaczę pod poduszkę. What for? I won't need that. Może znaleźlibyśmy znowu kolejny nóż. Ale nie, skoro Kurgan nie żyje, to pewnie nic byśmy tam nie znaleźli. Channel surfing. That can only mean one thing. Ktoś tam jest, zdecydowanie. No i jest też piguła. Just one little question, Miss Palmer. What?
Kiedy wróci panna Carrington? Może pani otworzyć małą szafkę, żebym mógł wziąć rakietki do ping-ponga? Czemu mnie pani nie lubi? Nie ma pani może tego wosku, którego kobiety używają do depilacji? You wouldn't happen to have any of that wax women use for hair removal, do you? Drop dead, Basco. A tak, będziemy potrzebowali jakiś środek do depilacji. Czemu mnie pani nie lubi? You're way too rude to talk to. Goodbye. Out of here! Chociaż z drugiej strony, my mamy wosk w ekwipunku. Gdzieś tu mieliśmy świecę. Mieliśmy. Ale teraz jej nie widzę. Mamy ciężarek. Wzięliśmy świecę 102, teraz tego nie widzę. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to się podziało. Chyba że będę mógł kolejną wziąć ze śmietnika. No need to rummage for long. There's just a couple of little paper cups and the birthday candles from Monty Hollister's cake. Brand new. No właśnie, mamy wosk. Gdyby udało nam się go rozpuścić, teoretycznie moglibyśmy dokonać depilacji. Okay, but just for 30 seconds, tops. Doktor Reset. Hi there, I'm Mickey. Who are you? Brian Basco. Brian Basco. Nice to meet you, Brian. So, what's up? Wyglądasz na zdenerwowanego. You look nervous. Of course I do. In 5 minutes is the last episode of Barbara's Crest, and as soon as it's over, I have to rush my butt over to the university to take my Pharmacology 3 exam. It's like the most important day of my life on 2 totally different fronts. You'd be jittery too, Brian. Pozwól, że zapytam o modę na Dallas. Let me ask you something about Barbara's Crest. Okay, but careful, cause I'm the show's biggest fan. Ile odcinków mody na Dallas powstało? How many episodes of Barbara's Crest have there been? Today's will be number 2138. It's the longest lasting series in the history of television. Szkoda, że nie 2137. Jeżeli wiecie o co chodzi, to wiecie o co chodzi. Czemu serial zawdzięcza swój sukces? Which of the series features would you say has made it so successful? The fact that it's so realistic, like politics. Everything's a lie, but somehow they get you to believe it. Kto jest twoją ulubioną postacią? Who's your favorite character? I think Jennifer, Rolana, Anastasia, Chanwikowicz, Tiara, Nambuda, Dripapad, Stelly, Mr. Getty, Fritz Wolleweinz and Ansonats, Huber Diva Diva, Mr. Bodenvedel, Splitzbats. All those husbands, and she's still just a simple girl at heart. Okej. Wydaje mi się, że jest to takie nawiązanie do mody na sukces. Pamiętasz jakiś wątek, który wyróżnia się na tle innych? Do you remember any part of the plot that stands out from the rest? Oh, yeah. Like when Anne Virginia walked in on Minerva Calixta Hatfield while she was in bed with... Butami na nogach, Giacomo Casanową, jego pradziadkiem ze strony ojca, końskim łbem, Johnem Jeremem I don't remember. No. Hi there, I'm Mickey. Who are you? Jaki ten gościu jest dziwny. Miki, przecież się znamy, nie pamiętasz? Brian Basco, Fox Mulder. Nieważne, po prostu odpowiedz mi. Fox Mulder. Cool, dude. Just like the guy in that new series about cops and Martians. So, what's up? Czemu nie zostawisz w spokoju pilota? Why don't you leave the remote control alone? 'Cause in 5 minutes, the final episode of Barbara's Crest is coming on, and I can't seem to tune channel 98 in. Pozwól, że zapytam o modę na Dallas. Let me ask you something about Barbara's Crest. Okay, but careful, 'cause I'm the show's biggest fan. Ile odcinków mody na Dallas powstało? How many? Today's... Czemu serial zawdzięcza swój sukces? Which of the series features would you say has made it so successful? The fact that it's so realistic, like politics. Everything's a lie, but somehow they get you to believe it. Kto jest twoją ulubioną postacią? Who's your favorite? Like Chris Millard, 'cause he's been in a coma for 8 seasons and his performance is just as fresh and exciting as the day his car went off that cliff. Sometimes I wonder whether they just keep showing the same footage over and over again. Wcześniej mówię o kimś innym. Pamiętasz jakiś wątek, który wyróżnia się na tle innych? Do you remember any? Oh, yeah, like when
With... Dobra, szybko coś wybierzemy. With... I don't remember. No. Hi there, I'm Mickey. Who are you? Nieważne, i tak nie mogłem nic wybrać. Miki, jestem twoim ojcem. Mickey, I am your father. No! I really like Star Wars myself. They say Lucas is preparing a second trilogy that's like a prequel, but that's about as likely as seeing a fourth Indiana Jones movie come out. So, what's up? Okej. Wyglądasz na zdenerwowanego. Pozwól, że zapytam o modę na Dallas. W sumie już mnie to nie interesuje. Jestem gotów na wielki egzamin. Ready for your big exam? I've memorized it all. Ask me whatever you want. Które apteki w południowo-zachodniej Manhattanie będą otwarte całą dobę w przyszłą środę? Czas leci. What pharmacies in southwest Manhattan will be open 24 hours next Wednesday? Time. You're clueless. You gotta ask me about some drug, and I'll tell you everything I know about it. Okej, aspiryna, Prozac, Soma. Prozac. Prozac, chemical composition, fluoxetine, selective inhibitor of serotonin uptake used against... Pacjentem zdrowym rozsądkiem przeciw... Nic nie mogę wybrać. Depression, alcoholism, narcolepsy, migraine, headaches, and Tourette syndrome. Side effects, dry mouth, agitation, insomnia, weight loss. Another A+ for Mickey McGinnis! Next question. Soma. Dobra, na razie nie chcę znać składu tych leków, bo wydaje mi się, że nie jest mi to do niczego potrzebne. Drop it. If I need to, I'll ask you later. Okay. Lubisz telewizję, co? You like television, don't you? Yeah, but since yesterday they've switched the programming on all the stations, and there's a bunch of things in the ads that seem like they're from another planet. Na razie. See ya. May the force be with you, father. W sumie to mógłbym go wypytać o tą pigułkę. It's not the one they usually give me. Must be something new. Ale nie wiem, czy w ogóle będzie taka możliwość. Chyba na tą chwilę nie. O, Mr. Nice doesn't speak. In fact, he doesn't even listen. chyba się zatrzymali na jakimś przystanku. 1. He has a cold, and talking would be bad for his throat. 2. He's 102 years old. Let's not ask too much of the guy. 3. He went mute at the age of 90-something. 4. He's going 40 miles an hour on the freeway. Were I to distract him, somebody might get hurt. No tak, mógłby spowodować wypadek. Tu się tak naprawdę nic nie zmieniło. Dobra, plan jest taki, żeby wejść z powrotem tutaj. Ksero. Some people use it to photocopy their butts. Kids these days. Some people use it to photocopy their butt. Wait, my tattoo. Hey, you peeping Tom. I'm about to drop my trousers here. It would be such a nice touch if we could just imagine... a curtain, let's say. Great. Now I feel a bit more comfortable with this. Ja myślę, że nie jedna widzka tutaj by chciała to obejrzeć. Tyłek Briana Basco. Let's see how it works. Presto! Looks nicer than I thought. Okay, when I count to 3, we can stop imagining the curtain. 1, 2, 3. Marcelo's teachings do come in handy once in a while. Dobra. The tattoo was Gina's idea. She got me drunk, and I woke up branded. Gina Forever. Co prawda nie cały tyłek Briana, ale widać rowek. Tutaj mamy plastikową rurkę. Wydaje mi się, że już ją brałem. It's the only unused one sitting around. Nie wiem, dlaczego niektóre przedmioty z mojego ekwipunku zniknęły.
I'm not thirsty. Impossible. Whenever Quickle breaks something, he makes sure he does it right. A cardboard box with a green felt cover. What little you need in here to be happy. It's way too large. Nie mogę tego zabrać do ekwipunku. No dobra. Let's try to locate where we're at. For now, I've figured out where the casino is, as well as the central fan and Kurgan's final resting place. And yes, I believe I can find my way to Bennett's office. Ready. Gabinet Bennetta, powiadasz, tak? No dobra, udajmy się tu. Yes, let's get to it. Huh? Oh, what's this? Oh, this goes on forever. Oh man, it stinks in here. This seems like a morgue. Well, this sanatorium has been around for more than a century, so I wouldn't be surprised if this room had originally been used as a morgue. An emergency room? Or who knows what else? Trafiliśmy do kostnica zamiast do biura Bennetta. Świetnie. Po prostu tego chciałem, tego oczekiwałem. Kostnica. Stół operacyjny. There's a drain in the middle. Oh. That reminds me of an eminent psychiatrist who believed that the seed of evil was in our blood, so he would drain it out. They say he drained the blood from one guy 47 times, removing more than 10 pints, which probably killed him. No tak, w ciele człowieka przepływa chyba 6 litrów, z tego co pamiętam. I never liked playing doctor. There weren't many girls on my street. Aha. Może coś znajdę w tych szafkach, jakieś zwłoki. Ruchomy bloczek. It has a metal bowl at the bottom. Miska. There's a wooden spatula inside. All right. Spick and span. Wziąłem michę do ekwipunku. The wooden spatula makes the kit complete. I can imagine where to. Tu jest drabinka. Tu niczego nie widzę. Elektryczne łóżko. The electric shocks the patient received would totally shut down his upper brain functions, turning him or her into little more than a retarded monkey. I'll never do that. Majorly spooky. O, kajdany. I'd rather not think about the types of therapies they use them for. In fact, it looks like they weren't even taken off of the last person who had them on. To co w takim razie stało się z tą osobą? Wózek z instrumentami medycznymi. Medical instruments. More like torture instruments if you ask me. Well, it looks like this doohickey here is slightly less disgusting than the others. I'd like to imagine it's a little vacuum, but I don't want to think about what it's vacuumed. Mały odkurzacz. Prawdopodobnie tym robili lewatywę. If I'd studied medicine, I'd know it was a Guilfoyle vacuum. But no, I had to study physics. Albo się mylę. Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzu, do czego mógł służyć ten przedmiot. It was most likely connected to the electric beds. Impossible. The cable coming up there is totally broken. No dobra, wydaje mi się, że w tej części się już dokładnie rozejrzałem. Ale mogę przejść jeszcze do drugiej części. Tutaj jest jakiś basen. I wanny. Oh, that's vile for God's sake. I took a shower this morning.
Ale że co, że oni myli każdą ofiarę przed, nie wiem, śmiercią? Po co są te wanny? Chyba że tu też spuszczali ludziom krew. W sumie to taka chyba bezbolesna śmierć. Zejdź do basenu. Bardzo chętnie. Ale raczej nie chciałbym się w nim kąpać. Ściany są brudne, żółte, ble. Pewnie je też śmierdzi. Yowza! That was so rusty it just fell apart. No jestem ciekaw, jak ja się teraz wydostanę. Ojej. Great. Now how am I supposed to get out of here? No właśnie, Brian, jak my się wydostaniemy? Aż cię gnoty strzeliły. Mamy jakiegoś węża. It looks so new compared to the rest of the room. Maybe they brought it here to clean things up, but changed their mind in the end. It's not even dusty. Go figure. Wygląda jak wąż strażacki. Mamy też kleszcze. What were they doing in there? Underwater childbirths? Wow, what a strange shape. I don't even want to imagine what it's for. Też nie mam pojęcia. Most likely it's the one that's missing in the space I entered through. It must have been here for so long that it got stuck to the floor. Unsticking it is not going to be so simple. Może coś będę mógł na tym użyć. Tu też widzę, że są jakieś dziury. I guess the water came in through here. What for if there's nothing inside? There's an iron bar inside. Shoot, it's so stuck, and not even the Hulk could remove it. No dobra, ale wziąłem szczypce. Może za pomocą tych szczypiec uda się wyjąć tego pręta, aczkolwiek kształt mi sugeruje, że raczej to tu nie wejdzie. Great idea. A jednak... The bar's a bit rusty, but I'll do it. Ale się nada, do czego? What for if there's nothing inside? What if it gets stuck? No, it may still be useful to me. To może mi się jeszcze do czegoś przydać. No dobra. Wziąłem pręta. Okay. Hey, it's already been unstuck. After all the effort it took to get it off the floor, it might not be a bad idea to use it in some way. Not a bad idea, but I believe it needs a little more thought before moving it. Czyli coś prawdopodobnie na tym będę mógł użyć. Ale co? That is not... If I did that handiwork, I would have... a trampoline. That's it. Now let's get out of here. Zrobiliśmy trampolinę z węża. One, two, three. Oh, darn swimming pool. It almost ruined my entire plan. Ja jestem ciekaw, co Basco by zrobił, gdybyśmy nie mieli tego węża w ekwipunku i byśmy tam zeszli. Pewnie byśmy utknęli na dobre. Dobra. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. I have seen... To w sumie ja zszedłem na dół tylko po to, żeby wyjąć tego pręta. Czekajcie, nie chciałem tutaj wchodzić. I w sumie tak naprawdę tylko tyle. No i wziąłem też te klesze, no dobra. Mogą mi się przydać do czegoś te dwa elementy. Tutaj wszystko obejrzałem? Chyba tak. Dobra, ale ja w dalszym ciągu chciałbym dostać się do gabinetu Benneta. Ale zobaczcie, jak zboczyliśmy. Szliśmy tutaj, a trafiliśmy tutaj. Go directly to office. Do not pass go. Do not collect $200. Runny, it's Bennett. How's everything going? Me, I'm the same. My work isn't nearly as secretive as yours.
I was just calling to say thank you. I got the package with the things I asked you for. Yes, it's all there. The photos, the keys, and the instructions to get to Chapman's cabin. Chapman? Why does that name ring a bell? Yes, I'll try to go this week. I owe you one, Ronnie. Popatrz na obraz. Those are the Brewster sisters, Amy and Martha, two of Happy Dale's biggest benefactors back in the 50s. Popatrz na kamerę. Bennett records his hypnotherapy sessions on it. According to him, he takes the recordings home afterwards and stores them away in his safe. Mam nadzieję, że teraz ta kamera nie jest odpalona, ponieważ my musimy podmienić dokumenty. Edgar Allan Poe, Bennett's favorite author. With the sun pouring in through the skylight, you can get real drowsy. Perfect spot for hypnosis. I telewizor kineskopowy. Those are his degrees in psychiatry. Yeah, that would deflate his ego, but it's not worth the trouble. Szafka na dokumenty. Inside are Kurgan's medical records. I have to dream up a plan for switching his medical records with mine. No właśnie, ale jak mamy to zrobić, skoro Bennett jest w swoim gabinecie? Yes, I have to replace Kurgan's records with mine, but with Bennett sitting around it will be impossible. Musiałbym w jakiś sposób go wywabić. Looks like he's finishing up his report on me to send to the judge. Trying to erase it would just screw up my real plan, which is to replace the medical records in Kurgan's file with mine. Tempting idea, but no. Popatrz na kubek z kawą. Bennett, that paragon of mental health, can't even work without his coffee. And after all, it is a drug. Gdybyśmy tak pozbyli się tej kawy z biurka... Too bad I can't reach it, because it's really a smart idea. If Bennett's coffee was done, he'd leave the office to get a refill, and I could switch my medical records with Kurgan's. Dużo tej kawy w kubku nie zostało, praktycznie pół kubka. Mam rurkę plastikową. Though the idea is worth considering, it's at least 6 feet from here to the cup. My lungs aren't that strong. Ale wzięliśmy jakąś dziwną pompkę. W sumie to odkurzacz. And why not? Looks like a Martian invention. Może uda się w ten sposób wyssać tą kawę. Great idea. Okay, but I'm walking on eggshells here. Because if he sees the tube, I'm doomed. That's strange. I really gotta stop drinking this stuff. Now! Man, that was close. Switching his medical chart with mine. Done. Czyli pozostały nam jeszcze elementy z ciałem Kurgana. Yeah, and while I'm at it, I'll tell him I switched my medical records with Kurgan's. He took the bait like a bee to honey. Serce bestii. I tutaj leży gdzieś ciało Kurgana, przy którym musimy tak pomajstrować, żeby wyglądało tak, że to my nie żyjemy. Ale moi drodzy, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!